mbadi Gambiankolo amunta bi nata janne kote wati nka fere ko nani somonda kacate jamfala bari jama akana jamfambulo fomi alon ko atata fo montaro wati kede yo bari bidum nte wolu montaro wati kede mo kana jam bari bin natale dorom ka kuolta ke seniyande domon din mbadi Gambiankolo folo mba fola alhamdulillahi rabbil alamin sinya saba munay nanga ala tentu sinya saba katuko iko foro kendo songon temminti jawol be talla jele wato mi yalon ko ila sino ila kuningo ila katakolo ila nijiolo ila fengo feng itolu lafitale hadama din kilingo mi yalon ko inyabota wole fe so itolu buka suto sino no iko foiso hadama din kilingo break ni atara ka diamule iko iba de indilale ni atara ka tamale iko iba sindilale ni atara beziri iko iba landilale bari nse manso tento nga manso jayi nga manso warandi bari atadoro no manso ti kumfaya kuno mi alonko akala jongo kanda ando wati nka minduwa manso bul wato bela tumala minna na jikolu to aninganiolu to mbelorin to nya doro neka waya sabu nata na duwali doyate warata nka mindani mansata labulu doro wala mo suturo laban kunyenya anin jawkana jelen andu wati nin duwata ala kanna nyin duwali jabile min fanga ya sabu minala jam puru kadiyamu bari ku jamale be keri nyimbanko kam min mu jekkoti ku jamale be keri nyimbanko kam min mu kalande tati ku jamale be keri nyimbanko kam min yalon ko anyanta kafo wala ni wokuku mal bije min yalon ko inyanta kafo muna nambe wokuku mal beta la ngi nyombo je ngam fay ku furi won ko min yalon ko man na faso andum fana nin tolu tata nin ala tema nkombe kela journalist let mune mu journalist ot nina rajibe in modern world wala modern theory journalism wolo moti me yalon ko aka kibaru nyene
aka kibarolu kafunyo ka aka kibarolu tenteng aka murunga ke janjang nyinna mu journalism bari mune mu journalist ya la sartot wala bu ñente ko nin tonya nata badi yatije kafunyo yatije teri yatije fengo fentije tonya doro wala be sabatila ñinne mu sartoti interne man satallate wala fo moli ya lonne foyi ma lon ni wati nga wo sartolu nasindi mune ya sabu nga nasindi setani la joramo min keta kodoti min keta nafuloti min keta soto femoti min keta fanan niyo ladiyati anin na fawarolo katu ko kari yi nyin sotole kari ka nyin kele muna nante ma nyin soto muna nante buka nyinke akumata baket akumata bak so nin nata nga wolbe jibe kunun kombe sirin jan suto telefono siata karobela ndefango jakalta atambe sirin na suo kono mbe hatabi yalo hata di atanyala mbe sirin mbe hata mi wala ngaje telefono ka sanji kese ji ndefango jakalta nata telefon kilincika bari jama nin seta nan suto mbuka telefono cika because o kata le do ko wato tambita mbalo fanan surata fonyandi walale bari nata telefono cika modo ko nyeko nga fenne je freedom mune yaje ba ngoy ko hanin te buka freedom jibi ngoy ko nte kay niaje nga kibaro soto freedom ite sifalu long mini yalon kal kata jibi nali ya jibi fokabam ale na muru nali ente kumandi ka fonye ko nga fenne je freedom bari man tari aka react mbije do yen kumandi mbije ye screen soto kinyana wo screen soto wole ko mu ako traffic commissioner Lamin King Koli su Pamodu Bojang for defamation and claiming $16 million nyenda mo headlines bari Gambia dingolo anin Gambia dinkendolo lafita kukeline folale je iko nin tuwule moye iba nin kankura moye ba mafa ni tuwule mo hayna kanana fero ke folo ye bitidula nyini pura ay koyla fotonya kankura ngolem bang wala fotumolem tonya Gambian kol be mi wori ko amu journalist baleti wo manke journalist otidi wo mu hasido leti number 1 fasikolo number 2 dankadingolo number 3 alila moy na kende mannendiro fonko danka dingo wala mo dingo mi yalon ko ala wulula liya danka ala mari ala man be tankala ngake wodin sifaluti andon ala man tankala fana nga musolu nyini musolu mini yalon ko ise wodin sifa wulunye dingo mi yalon ko abikela jata kololeti abana faye jata kolo alanga hakilol Gambian kol dinjumale be praw la ka sanyo wulindi ka foko GRTS ni media e publicity le kente ka bana fasindi television o nyatili wala ke wulu kumpempen ke sediyandi fo altolu nyindimo mi yalon ko wati yo wati di fana king wati yo wati aselo television o nyatili wala computer nyatili wala molu dalite la subu domo ne la biftek domolu ne la resi domolu bari ndesan hadama dingo man dali minna natata fango jakono aka fartile image aselo wato rubela akaka afra le tandi ya jammela kate ka wole domo America bankoka afra bari abana fabe nyimbankoka mini yalon ko itata si Gambia tele bungoto andunganye information on soto bari molu ko yi intimidate le forcer le woman ke tonyati sai nga kisi akoy tan na fer
ndada fo dadon getiya min keta panderi bamati ngon koto tata nga nyinin ka nka e wato min ne be ale fintinde pour aliya fo panderi bu ka fenkale fo yaya jamme ale forcer akonye panderi kamul jom ay wala fonye butum surwa kawlon da akonye panderi kamul jom kamul horma kamul dar akonye ñun yaya jamme mo ñu dundal man yaya moma yobu makka bayam ni defa maget amul dara dolem bi jeexna yaya jamme moko do jox lu mo dunde wallahi dadon get moma wax lolu te dadon get mo jur panderi mbay ak alaji mbay ak yenen walla nga hakilo tude munema yaya jamme si bopam def ma daan gis si kanilaay ma ngi tooga si sukeer bu mag bi yaya jamme def daan ñëw mu may ma ñetti junne mbaa ñeneenti junne mu ne ma kon man yaya jamme moo ma gënal panderi ma ne ko awuzu billahi mina seytaan rajim la ilaha illallah yow yaya jamme moo la gën panderi ku nga jur mu ne ma waaw di panderi moo mu ngi fale koo xam ne koo xam ne mooy dundal ñun panderi mu ngi foofu fale duñu def dara duñu kool sax moom mu ne mu ngi saaga kooku lii la daa doon get wax ma panderi daa doon ñu ne fañ wallahi nte kamala la kadde ntatale nga investigate because ngalo ne ko nyinte bal bari panderi mbay damatende Gambia wallahi nte ben sewo bunne katu ko munem na bungo maneta nyawonya mbama ben koto janne nim fano keta nga wuli nga sama ayenjo nga duwaye ay duwanye dingo be la fita nyinela wulula be la fita nyinela wulula la fita le dingo lu wulu dingo mini yalon koy be topotol nyino wulula la do kote bari musoka dingo ka topoto wati jumale futudula ning musu sobeli bije baranta musu sobeli nyinna bari ko teymune muso itata wona nyine abe dimfuri ngone wulule Gambia linga hakiloto mune ya sabu nga nyimmi befu mune ya sabu ngafu panderi mbay nyinjen ko min bebe keri Gambia ja panderi man kacha taso adim mamburi njay be kacha la min panderi man kacha taso anim president Barrow la man sakunda be kacha la min panderi man kacha taso foloto aka minke corruption o kaka wole kele aya tara anim mafia le be do ko ni dalita ene mafia le do ko ke e buka bono ikono fali alone ko we will find out that ko panderi is on a payroll jamme government abenum payroll this government abenum payroll molu malon aka yaya jamme kajafi womu friendly kajafi rolti bari ala fo nyaay mo jelle di yaya jamme la mandin ka dingolu min yalon ko e manka tati so wala asabun ko nte mben sewo bunne ala la mansa bayato ayenke dingoti min barakata katu ngam bani fa batule ko wulula nyanta ko wulu dingo nyanta wulula batula nyame ando hanibi birin tol batanan tubabu du mo be kamin ken so kenole kata kombo ka self contained bataje kata sidin je ibe kuntun badin tol ko hani lafitale kata simba dala mba mi yalon ko kabirin dinding aben topotoka nyem fanketan na miro lu kono mba ma ke bayata nkonte sino la tubabu du ntebe seyla le ngatan si mba ma koto nga topoto fo jadin ala bakala nyami somonda senje
somonda se duwanye andunta jikita nyinna ko hani atare peso le londimba ma kamoto ikay ka fo dunia moli e pa aba fole ko italo mu fanoti italo mu nafikoti bari pa ka fenkente andum paye mutale kadimo walla ntenin nyin dinsi falu te kanya bari yalon fana minem nisan yara fan ntenga konnante ya min soto ndo ku nyolu kono min mu journalist politician on fam mante ko wonyamad bari muna sabu journalist yen to kom yen kon kula ntema minke itolu make bari ala subhanahu wa ta'ala ale yake ala ko pa modu binala be diamula jamaa ba lamoyla bari ala ko doli e kodo soto pa moduti ila dulali nyinyande pa moduti ila dulali ka jamfa pa moduti ni wolu diamuta monu ke la radio lu soron kati ko e buka femfu nyen non problème old so wala ala e ko min ite ko wota kela ite le kumbutu keso katay parachi bar ala e min fo wobe kelal nte maki a londo tembul a makamo tembul bari bi ala takola mbe bi min to fojanning ala badana andum be duala ala e woke continue kuti mbuka mo forcé ne na programme o jibe mbuka mo kajafin na programme kono mim mankuke bari hani e kuke mbuke kajafin ka tonyale foye mim mu tonyati bari mol ko bi te sonna tonyala mol ko bi ni e tonyan tungoje mune ya sabu ntol fango mantano nyato katu ko ajnyano lemu hasidi yalom fasidi yalom iye moja be kula ifane woku ke yeta lafa kan isaje ko gambia ta nyato bari mobe kula iko wati jumale pa modunata ntulo bala jang gambia radiolo King FM radio kotangolu bari King FM nte wolu dankula baro e wolu sanne baro man sakunda e wolu sanne alinyi ni ngamuna ne ke ba kamara bondi yentele nin King FM la manager aresinyola bari yara fan na duta ke do la kutujulo ka kuntule yara fan na duta wado mine ka kele moy be siri be musu la ko nyankumo ika munda ko ye peso le lo wale bendango le soy balo le bala yara fan ke ya manke ke ya boka ke dada mate yara fan ngo ngabe kala mota listen carefully janni be futala King FM fam be minute fula da mata la na pandere la tip soldier ha man la fi ka pandere la kumof adankata alaji ba ka funu nyami ka munta ngunja aliye ngunja lo ne ba ngunja akafunu le ko ngunja yamira pandere fango abe kenne arimbang sometimes gabala faila la funu nyate ni manke funu kensandi de moka funu ko ni mbuda ke kumuta mbuda ke miela tili wora ndengalo nyadi le ko buda ke ka funu le ndelo ko mongol ga baile tia futo ndelo ko mongol ga baile tia futo ka funu nyadi le nene binala Angleterre dole nsambala tia futo dinna ko nga sambala muso nena ra nyina woti ya futo la na bago kono tili sabadron tia futo funda ko pandere mbay woy ndesan malla fi kanyum fange bari fonga na nga clarify follow pandere min safala kayto bala ko pamudu ya sule anda nyanta 16 million na jola fine bari ndenga amira fo ni moye mosu high court bari magistrate court 16 million award la no magistrate court no what about 16 million or because ila jurisdiction o mandra wodo is a lower court bari iko e pa modu samonele kabiri e pa modu samoni
kinkoli la samoni bari kinkoli ko 16 million ala fita wala pa modu bulu bingo inara muru nango den ngado mo ya tata WhatsApp batonya tonya WhatsApp journalist o do fanam bije ali ngam fonyo kalolu la de ningan na ko fan korosi ndel Gambia di njama bije malata ndubenda yalo mune ndubeng kalifuri ngolu kalolu mini yalon ko e manke toñade andun kalo manke tahanotide ye ala subhanahu wa ta'ala le ke sedode andun ala te faniya sedi ala te nakaro sedi ala te kufuri ngo sedi ite mo furi ngolu alkalo alkafo ala le malla sedode alla furi yalto anala furi mfo kumolto Gambia nga hakilolto ala nga hakilol ñin lota WhatsApp ka alqur'ano jindi jannabe dia modatila wo alqur'ano wole ba halakila wallahi ay alqur'ano jinde alqur'ana ayol fo mune nata lawo kan ako pamodu be damin abe police station no to be mo nyinna min ba bella bari hani momi yalon ko iman karan iman kunen civil court hani atara kiyente sule hani atara IGP Mamoudou Diop wolente su hani atara president Barrow yente su motina bella ko it's a civil court ibe samano sambala ne la suwala kono ya dila ya foy ko nyin lunkar nyin wati kare wala be kala hearing bari police la hajita wota pour yana yete arrest pour ka fo kay kane belle so womu 101 fake news lati amanke tonyati amari tabale bon sako tabami yalon ka be kuniaring a expired andum faram mbe molu won ni diata nyawonya ni yen call ika fonye ko pa Modou Sonko tala mbe block la not only on Facebook but in life ni ta fora koten because nka jele ko ite mari mu nafikoleti imu hasidoleti imu fasikoleti imu bulanjoleti pa Modou nataka Paul clarify ite ka pa Modou ko rika fay ko fonyo Sonko la ite nyon nafiko te keri ika pa Modou be Sonko ha pa Modou nte ni aje mbuke jibe bake ika be ke Sonko leti wonyo nafiki yale be keri ka corruption no expose womu Sonko leti ka clarification no ke womu Sonko leti pretending koi pa Modou likely, but they are in their wolf in sheep clothing. We don't gonna condone that. So back to the topic. Number one, Pandela story, and your fake story neneman finti 2020. Wala na Gambia di ngolnga fale alebo panderi noma. Kelele be kele kono. Iba ko male ka njemba eka kodo diala eka eko yale ka munef eko alinga pa Modou deindi atelo mu mandinko lu nengoti ando mandinko li yamira foy tolle tamu nyimbankoti hak mandinko le tamu nyimbankoti comme surwalu tamu ati nyami mine wuluta jang comme fulolu tamu ati nyami mine wuluta jang comme sarkule tamati nyami mine wuluta jang bari muna ina nimmandinka kamo fota muna ina nimmandinka chosano fota muna ina nimmandinka kuwol be kering atulu jusolu kali batandi ke kele dunta kele kono anata murong ay kele wulu wakelo nata labang ifangolo kunga nyene be kerende ke alaji be doro Panderi, how many years in journalism? Panderi be no RVT headla aka newspaper wa for like Daily Observer. Aka RVT headla kulolu sunya kana ke fon toliye Daily Observer. Sirif Boja mi ya bondi wajedi to yala messenger yala banjul la pitanot Panderi mu messenger let boy olong banjul l'hôpital
nin docteur min parete kayto diale ka sambaja nyin sambaja nyin na mala do ko Sirif Bojang ne aje akay ko ya mereta wakilla ngi samana ye safaro keke journalist bari bi panderi man jaw soto min tambita Sirif Bojang na ala hakilo ba ka nene lota freedom newspaper le ka fo Sirif Bojang wo man muso soto wo mu ke wudelet bi Sirif fele ay muso soto muso min buka suñaroke panderi la muso e suñaroke shopping mall oto America modi e singol la kan katu wato yaya jambe kelendo le be keri ningo fo yaya jambe nangan singol la kan muso mi yalon ko the best renowned Gambian journalist ala muso in the US imantara Gambia jang bata dati da hani Gambia musu fuaro min yalon ko police ke la nana al fay ke la mentangol cike koto wol bukata abiti kolto ta suñaroda bari ndesane furiya mona ka wulule panderi dingol be kala nyaadile ke ma kata amam badua soto amam fadua soto anata muso nyini muso mi musungoti nyindi dingol be kala nyaadile ay muso nyini muso min ka suñaro muso data supermarket ko na America ay suñaro ke abulo mute ko sate so wala panderi kene bale bete buri nyanda min kela fata mandin kolula mandin kolu man ke fulangoti mandin kolu man kale fulangolti mandin kolu man ke tribalisoti balalaji be doron panderi akoyen samanne yen keteng bari samani kayto ngamre nyanta wala findinda ngamira bila e bamba masla auditors report o findinde ay report o nyin snapshot la ya ketema pour mo se report o nyinje mo jama report o soto wol. But what is wrong to my salmon? King Koliente salmon min. Panderi la miro lo what? Ani wulundimol min ya lon ko katara bulu police ani dinkira kote ngoluto. Woli e min foye is fake. King Koli silobe yellen. Njete motu la je mimbe jenko la nyimbanko kan. For king nombang, for queen nombang, for prince lombang, for princess lombang. Fengo fake yenko ke nyimbanko kan nte ba folale nde ma fo am perfect bari aleli mbolo mbela kodo King Koli se hanya ende samba kitiya 2011 janne man King Koli nyolutai may charge for economic crime muna ina panderi ma wo biribe nyi report o kela ni atara manke bayindir lati amanke bayindir lati bari ndesane yara fa nying journalist solo be ibebe siri nebe jonkotoring waiting for the downfall of Pamodu Bojang ñun Gambia duñu dem yara fa Gambia na mankuto fanga betenne kabirin na suwol kono kabirin na doku dulalto kabirin na kacha dulalto kabirin na tara dulalto nimmi ye dandorom ita kafero be kele wosimo saba ya tinya nyine ya sabu imagine be fala fuari ya kono nganna mo fololu be bantenne ni kuma ni tinya ni ngaibe imagine ba kono bi Gambia dingolu minulu lata nyinna wala mu fasiko luti hasidolti katambi panderi mbay famala katambi panderi mbay la hada madin kilimo mi yalon koy baye danka koy buka fenkaye ifaye danka koy buka fenkaye wodanko ye mute tata musu sungo nyine jumal nene panderi la muso je Facebook papel muso ni ngaje jumal nene aje Facebook ala fonye ba ala fonye jumal nene aje Facebook be pare ite dia mute ko King Koli le nyin samba kitiola iman King Koli commandi ka nyininka number 1 iman nyininka ka nyininka number 2 iko e Pamodu le samba kitiola Pamodu is a journalist like you nka panderi la lack of professionalism nka wole tandia latol me yalon kan ka foko panderi is a professional ni ye journalist o be malundi dunia kono ay journalist o be do yandi dunia kono
ay ethics burka, the ethics of journalism aya burka ali nyininka follow near more summon inyanta summono sotolale from the court as a journalist near tip soto koy kari samanne mi ye tip dila wonyantale ka summon kaito dila, but there is nothing like summon kaito. Andung story nyin gonna koy pamodo summon ne 2 weeks ago wala ngame da courts de motor table de wala clerk table fen table de yemo summon 2 weeks ago lokum fula koma banjun nimbir kawa benyamin hani bi wo mari mala summon kaito so to fete wo publish wala womu lie 101 net panderi mbay lack of ethics imante nyininka iman kinko nyininka na broda Serif Bojang junior mi yalon ko iba bayndi kan kabirin day 1 muna na nyim palaso mota bayri toli amira fo GPU million lebe fari woto waya sabu fatu network la journalist o mi yalon ka keta lamin jaiti itol nade ya suku doli e kodo fango dial pour ay Serif attack ka fokono because he kayle ko Serif jusor taliatale inene wokente fangola kan kumandi kan invite State House kati ko biri yela soveliki ikoyle ko pamodu juso tariatale ni nata jan ni moya provoke dorabe riaklale na reacta dorom al satandi dunia be la ko pamodu betenne aliya by State House press conference ko how did they plan it ami Bojang susoko sana kamara aliya lon nen kaminfu so wala ala ko si sebimbe kokolela luntango la kumaya buka sabu yofa luntango la darajo buka sabu yofa hani bitango fango la kumaya buka sabu osi sefa katuko ala le kabe kokolela yankuma diko pamodu laftale na State House press briefing na bijen ko reporter lebentabulu mbe reporter kila na ko no lafte fango le nan ko na senior reporter mbe wala kila na ngana senior reporter ki for State House e kay ko tote kay to balete dun nola akoy pamudu lenki kay pamudu fango tote kay to bala say muna na State House la press officer can call directly ka fanya nana ni atran tote kay to bala bari yalo woli yamune plan wallahi hada madingo ibani fa batuwai hada madingo ibani fa do ko ke hada madingo ibani fa itopoto wai hada madingo ibani fa iduwani ni wai yana laban yin mordolia moro se kumaya nyawanya moro se dokuo no nyawanya moro la dual se jabi no nyawanya ni bani fa yi danka o moro la dual buka jabi o moro la dokuo buka jabi o moro la buka fenkete mimbe mutala katu ko munamu ibani fa le danka fentem fo la taram fambulia ima ke minka ke ima tuno we fo to fango findita e ko yete dankal dinjuma le nyaabe bola panderi mbay fi nkonte dankatol bini alon ko nim panderi mbay ka kuke nim panderi e mimfo ikalala atol le dankata katambe panderi mbayti pat not panderi mbay already mbe ngalo ne ko panderi mbay dankatan nyimbota dula jannete dula jamba baye don na nyini fecha kati faye fecha kati nyini we dingo wulu wodingo fase sungo wulu fase sungo nyini imagine wodingo libekera jane domi fecha kati aki domi sacha kokunumo niro kokunumo melse adunabi wallo mu dindingol temini yalon ko kana modu tora dunia kon ikana modu tora dunia kon so fonsen hakilotu nyimmo si faluto bari fanam yes Serif Bojang caught in the story ko Serif Bojang netata ka kimmane ne is the lie of the century tonya meta fania fola le moyla le meti jelale bari Panderi Mbye has won himself an award an award Fatu Network nyanta award odila Panderi Mbye of being a liar of the century, a devil of the century. This is the award he's meriting. Je, hanifa Panderi Mbye Gambia be nyantili ngola. Yaya jamme nala jawya nala fengo be nenema mo yaya jamme la wuludali ya dankade.
nenema moy jongula solo nenema moy Gambia fa nenema woje doto tari Gambia la tari kokono pour wululali e lo e television not e koy dimo wo buka fenke bari dictator mi yalon ka be mo fala jang e dimo ka mo cika ka di dictator e dimo ka mo cika ka di dictator wala pandere mbayi ndengamira Gambia dinkendo be setana Gambia kanela wululalu duanyin ime wululalu duanyin ibe sirin America Bangkoka inila o musu sungo ibe sila wolto panderi mbayi mekom fero ke na Gambia yela wululali ke janni be kodila ni kodi panderi be kolomo cikala ibe la kuto cikala ni kolomo lale ni la wululali ye kodi alanga hakiloto ila wululali ye kodi iko manke ya marle de. This is not even journalism. I'm just advising you as a Gambian youth, as a Gambian brother. You have to repent. Panderimbai kaloja na mol kumandi Gambia afanga ya lonko ninga nyinu kumandi na radio to be sorona le be falale Panderimbai barato banjunun ko la be tawala to men kala Panderimbai kan kato nga mini beje be diamula be tata nata be mal tellete ke kelebe kala kono kelebe kala kono Panderimbai badimo ali mira doro Panderimbai lotale momo be keri mu jan dimbe to taye be dunni. This is the reason ama fa man paso soto kanana Gambia de ala nyininka muna ne manna Gambia nata Gambia moltate sambala kito de mo jamale be lorim pour ka feño debe mo jamale be lori wala jande pour ka te feño debe Panderi haynam fam abana fabe wandi kordale kono until recently anate findinda ye bula bungo kono bungo mi yalon ko is uncompleted bungo mi mambang e ka fo bungo li nyaadile bungo mi yalon ko e mambang aya samba ya sindi biran kono je o Panderi be America akaka wurle akaka mandin ko lenen akabe mandin ka kelolla. You going to fail like all your ancestors fail. Ntolo manke kele nyoti mboka keleke bari mobuka ntolo kelendi Panderimbai iko pa modulo ila mouthpiece yes story saf no reaction ima evidence bondi ima focal bondi fengo feng according to sources kiti ya sakeno sourced the best source of kiti yo kasoto muntole wala mu kiti bungot ni man fen soto wote kamin be fa manke tonyata so wala katandi Gambia di mol bela ko alisi ali jisumami alisi ali alla benna kinolu busa alisi ali alla supakanjalu domo ndepa modu boja menyu le bembulde bi kana min kenya kontongote mboso benna kino kana wala kenya kontongote mboso busenkenyo andung mo man samani kaitije bari fanan kabirin toliyen nindo kuoma nga fo mo bele ko ninga fem foite fe amandi ta kiti dula katu tilwotilin kanyilla le kombita kiti dula bari hania tarafan kin koliye nde sure wala IGP lente su wala government lente su fan kamosu onin kiti yo ganye manke kilindi bonde ka fodoro ya sule talba fara ko ha ngaje kunun King FM ye programme ke itol fana ye dase Panderi la kumo kan yara fan King FM o gine mburu janila lebe wolto wala manke journalist King FM nyene ya sabu la best journalist min keda keba kamarati yale keba bay nyadil min tam King FM ti fulo letam mimbe manager yala je fulo lon jibi na dinde ngolem amanke journalist oti nunga ka munek
aka promotion ka fula artist or bondi nan Guinea Conakry ke sambana nyembanko ka ali alon tena do ku jelle ke in terms of that ka advertisement on ka airtime o diala when I was working at Yurwa FM bari biri yente muta ya temuta anyon fulo li delegation o dada itata ya wallahi nka kuma da fata ngamil long itata ya la proprietor call America e kai ko mandin kolu be si kelole la ni man ke ba kamera bondi la radio to atele ba sabule la radio soron ntol nin King FM man problem soto nin ke ba kamera le problème soto la programme bari King FM man fek e man tara coverage la e buka fem min sa sabu ye arrest bari nata doro ye arrest mune ya sabu ye arrest ke ba kamera was their problem nyene ya sabu ke ba kamera ko nan tolu kan na do ko ifana ye fonyo sawun nin chala wala bibi jan some bi jan silindi be jan silindi ko bi jan aka journalist o kuma fe yandele andung nali be do ko nyini la be do ko kela kunolu min yalon ko walla mu tikili molti walla ka tiñola nin tolu nga do ko ke nin tolle mulunda nanga do ko ke tolle mu journalist oluti jibi manke journalist oluti jibi is a promoter ñinulu be King FM ye programme lo de kono molo ka kumandiro ke e ko pamodu mu tribal solati mandin kolem butun kali la kelol jel ali la kelol jel bari le janimbe bola jalla fa kukli ne clayandel ntol mansila bi mansila soma ala la mansa bayak e ma fo e kada pamodu faale bari ma fo e pamodu samba kiti yola le freedom e ma fo alma fo e pamodu samba kiti yola le katu kay man sala fengo le sunya alma wo fo de bari min ka pamodu samba kiti yola nte ko woliye man sala woliye mon la fengo le sunya ndele nga fo pamodu na kuyata IGP ayta ko kiti yola mbatar laje na kuyata deputy IGP ayta kiti yola mbatar laje na kuyata Lamin Kinkoli ayta kiti yola mbatar laje hey serun sung wata kela no bi almamut serun sung wata ke no la bi almamut andu yesu nyaro mu fenneti dali kuolom akatara janne sungo sefo nya sunyaro la nyaonya na landi yeferoje aga kobo sula da hela da yola daji kolem 2011 I'm gonna read this mobe ya moy ko Lamin mansila la bi mansila la soma luata te bulu. I have nothing to apologize and I'm not standing on anything. Mimbe keri ndoro wala mnyente ko nin kill data le kate mu keleta ande ngami fala kuoto tonyante ngabenno kiti dula ndele ngafu ngabenno kiti dula nde mansila kiti yola de kiti mu tonya fu dula leti ha bari serun sungolu keno la bi police oluti nin serum police o ka sunyaroki serum police o ka sunyaroki. What is the proof ko nyina atakela ngali nyinin kal serum police o sunyaroki serum what is the proof ko nyina atakela loyal mo wol blame loyal be la ko di nyino la hanin defa on sidano loyal ya sign ngai ko linger jaban safenya fay ko akana na Facebook akana like ngai ko fode jawla safenya fay ko akana ta do ta ento safeje nga fay ko fenke danko ngajo loya mo wolti ajo do atebe safero kala ngana nyin article men read aliyeten wo mo reference point da andu nyim metale bari evidence ol min bentolo blue b ndeman King Kong Lamin Kinkoli mako mbadi ngolom wulu fa bi yente wulu wala Lamin Kinkoli bondi firo la Lamin Kinkoli kamani wafo de ka anin safuna wafo school dropout mfama mi ye wulu woni Lamin Kinkoli fama barinkale ko Gambia la jenko pamodu man friend soto woto I'm just like my dad
alama nemo nin kafaro kala kila hormo so ma lamin kin ko li konde min mu toñate nga wolaf lamin kin ko li wulu faale ya muta buloto aya somebody then IGP inspector dadi susoho IGP akay ko lafitale ndingolom nyenti lafitale ya dundi nye police wala ntebe wokon na leba mfaye min dundi police ndesa wokon ndeka toñale fu nabota mbakili mpakili nyol lankaf nabota njamfa jan nyol la muna nan tafola lamin kin koli dingo dim follow ay min follow sota la balu wokono aya to lante famale la miyente wulu wala to min balla nafiki yalla sako police kundalo lafita la li nyillong konde ngakin koli madami nde motula jede mfale ya samba karambo sorry mfale ya dundi police kin koli nde fama tatale fo abeleta kari wo kari akamani boto le samba en nang barinte fama man kori modi mi yem fama lo aman kori de ntelu wodinde mande fama landrova min babula tatale fo tan ani woro driver tan ni woro babulu karo bela so wala ntolu man bata bari wuluta fuari kundale hani bi mu fuaro let leftale modi en nyillonde ntelu man bata ko pandiri mbaynyol be batari nyami muriti kunda hani de yemira 1980 yemira in the 80s 1981 ya tara Land Rover tambe mimbulu Land Rover womanke fuarote de and fama e minke birikama jam is all written all over the world so ntoltem fangulu fola jalol le bembulo nin lafite yem fo pa bobo bem folale nin lafite yem fo tata dindim bem folale nin lafite yem fo jaliba ko yata bem folale katu nyinil len tolulo atolu man tolulo nyinul len tolulo baringa min tandi molu la doron alkana kimbula problemo kono yalo mune be keri ndele nga kinkoli tofu andu mba fola le fonga fotika fo bari kinkoli mutole etide pala sindingo min fana mbabula mantara kata kambari lafita le ka wulindi woto ka kayela mo sindije nga information on soto waya sabu fang lafita minkela kinna mba baylale e lafita ka kin wulindi je nyine asabu sinya jelle nga Mamour Job tofo on corruption muna na Mamour Job man samba kitira anda tella palaso be kinyato sinya jelle nga Abdoulaye Sanyang for deputy IGP muna na man samba kitira anda tella palaso be kinyato bari muna na nyimmo fulolu lata nyokan e ka fo kiye ko takitira ya lonne ko nin kintata kitira e ba wurala and at danna wurola na make ko abita my too because we got the evidence and we have arranged a whole lot of witness. We are ready for this. Ninte pareta B. Hani Italian nyimfo anene manke Gambia bara be kala nyina ndele be wulla ngata nga Gambia police force summon for corruption. Pamudu versus the Gambia police force in the High Court, and then I will produce witnesses, I will produce evidence of their corruption. Ndelengaf. Bari be minna IGP ka fo kinkoli ko Pamudu yeto fo la samba kitio. Kinkoli kai ko bara mante da mato fa e fanan to fo la kai hani nte I'm very busy, I don't want distraction mala fi moyen distract na do ko kono. So kinne mutolete min pareta ka distract ala doku kono and already a distractal. Already we will never relent. Barimbe min fole doro wala mnyintiko ni me hakiloti be fole la nyim palaso min ka bungolu loye nyim palaso mi alonko akat domoro londi tabulo kan nyim palaso mi alonko musole be nyini la karobela ni me ke ko be nakela moti mi alonka se ke bala fa moti nyim banko kan ndele ngafa alimbe ngasi mbe ngajibe. The future is there to tell us everything. Alimba tunga nyin karali nyim foroyali
Safe is not a fake. Foreya wale in Safe. Ako Lamin King Koli 2 others charged with economic crime. When was this? 2011. 2011. So wala mamboide. Mba read la nyina ko Assistant Superintendent of Police ASP Lamin King Koli. Lamin King Koli me along katalong Assistant Superintendent of Police. Iko the former head of licensing department, Atelevenu licensing department of the police in Western region. Licensing department me along ko wole be Western region, West Coast, Brikam. King Koli le munong licensing officer tiji. Licensing officer tiji. In Arafoko of Western region, who also doubled as the second vice president of the Gambia Football Federation, GFA. Kinnemu licensing na officer to no Brikama. But I telephone mu GFA la second vice president, Gambia Football Association. Iko was on Tuesday, 15th November, arraigned before Justice Emmanuel Nke of Banjul High Court. Iko on the 15th of November 2011 Sankon. Ye kintale ya londi kiti yo nyatilingola magistrate Nke nyatilingola. Ya charge munella wale mu tumiri fulati. Ya tumi minna 2011 Lamin King Koli. Tumiri fulati. Tumiri follow mu muneti. Tumiri follow mu muneti. Wala mnyenti ko and charged with 2 criminal counts, namely conspiracy to commit felony and economic crime. Economic crime, Baba Jobu ye woleke atata kasoto. Economic crime, Lankonte woleke atata kasoto. Kim fana ye economic crime leke ya samba 4 mile 2 ye bute min kala Gambia jante ti jambara ya amatulu kumpa faya al kumpale. Ye bute min ke King Kolila. For this ndemaf evidence so long and jurumol lebiji nyindo mu point nyindo no tamitale but the recent one on te wolfala kaytol min bebe mbulu jante wolfala daray fol min dunta kam daray fol dor fambi je wolta ta fam foy lefta ta la kitu yala ya bay bari nata la ngol be activating ko al stand by mbitala kitu yala. Okay, so another avoka the three men Lamin King Koli, Usman Manjang, and Abdul William are charged together. The trio is charged with economic crime, which led to a loss of $310 million. $310 million. Ye nyine tinya. E kamunek. Ye fansum masingo sambana in Nigeria no. Nyembankoka. Fansum masingo in Nigeria no. Nga mimfo Yankuba Sonko mumu minister te bi ayakala mutalate alone mune bekeri Yankuba Sonko. Yankuba leka Kim promote no. Kim mankaram. King is a dropout. Molbe police inila master soul. Molbe police inila digrilu. King every promotion abe promote la doro. Mune ka promote ndi. Amanke morla duat. Amanke do kut. Bari dogo. Wale ka sabi ka promote. Na ya bi ayadi ala boss nyola ya promote. Ndele ngafu. King ngata court mbe batukane. Panderi ko itata court le yara fay manta follow. Mbe batukane ikamune batu king. Ikamune batu. Ki ya fangotinya. Abe continue la ka fangotinya with all the evidence in tolinga min gather together. And we are discussing with our lawyers to lead the crusade to end corruption in this country and abekelale very soon. Very soon. Albalo na konto la seo nyimbanko ka amanke chahanoti amanke nyimbanko la diati amanke tilola kandoti amanke super kanja nin durango la diati hani o mantel sende na nyimbanko ka nyimbanko mun tolle tati. Together we can end corruption in this country. We are taking kin to court no matter what. Ateman tell samba kito la barin tolo bate sambala na ma hakiloto.
Ni atara fana tema nyimfo panderi. We want king to come out. I have put in writing katandiko atemandi amo panderi. Wala ita oda media interview sote je katemandi am panderi. Ika nyinne ke ka doku ka kibari jawlu di nindumala italibe daming. Min bebe ke rinteta ofalade. My number one source within the police in Tafala, and I have all the evidence, the recordings and everything. Wala nko nyinebe police ke bali baila de nyinande. Nyinan police ke bali be baila doku wala. Fani atara baro man sakunda mala fika tonya londi. Hade woman kuno wota. Bari nim tonya le ka londi. Public opinion police ke ba jamale be baila doku wala. Ha 310 million momi ya accuse wala ya samba kitu yala lungo minna ekoyo case drop le kim fango la lawyer do jakali tale nyinketa no nyaadi bara keta nyami mbinale mbo fanam folali mi ya sabu ya case drop 300 and no wonder nganye nefo and freedom ya wala safe konde ko kinka jo minna womala flamboyant lifestyle aussi andu wala mutonyat kinka jo jelle la korda jelle babulu gambia jang ila jo sawobe loy moli be police kabirin toluma wulu fo bibe police sanjetan saba sanjetan na malo no katu ko muno man la fi corruption wala straightforward abe attention nyino labara ya sotole bi aya sotole nyi wato lu kono kunu ndem mermer la afangola kilota andum panderi mbay man la fi kindna ka minna kumof kata te man kindi amundi fo kimma kiye kali modi ele abana fala kate man ta kitula ama mo samane wala panderi la fitale ila doko e tinya koma e dol la doko tinya nyame bari da maten sulu saje mate police de ida maten de e jurumo lebe farinje yalo ila evidence no but ngo wol bi burko sobinde njita sobinde le $310 million area council haina more $6,000 da male sonya ye bay do ko this man ye Nigeria no luta ye Massimo Soto e ka number plate or print e ka lancing this whole print mol ka bona mu hani basse e kana lancing this e kana number plate or nyene e kana lancing or nyene banjono mo ne wono katuko fraud be kere mbanjono police ke bal sa fo to man nyen karamot yankuba sonko mi alon ko bi atelo minister ndesa hey Gambia alnga fero ke 2021 nga nyemman sakunda bondije I have right to say that because I'm a voter ndeka carte fay 2021 wallahi alnga wataji bay carte fay okay ndema fa al carte fay carrier bala nga carte fay nga nyemman sakunda bondije sungol dorom ye wala samana ye aranse ke sendi do ko wala sungo min dalta suñarola ye wa samana ye dan keso karafala muna ina ta suñale ka fo ele ko e ka suñaro ke non ne saende bar sain ko ele ko ni bita doron ka bi wonden suñar ndenga mi pandere mbay ninte anin wo journalist kuntangolu min yalon ko tate la radio to Gambia jang molibe kumandiro kala karo be la molibe sonkola bari maji wo kumandir la de fango niata kumandir la kemelon mo lulu da male famudu kajafi wo mo do be ke to journalist sol ka foy ko altolla mu hasido luti andu nyenne lorin ntolu journalist sol we should be partners in development bari journalist sol hasidia rajibungolu hasidian yara fan rajibungo dolu bije wonni rajibungo manke kilinti iko hapa modu be UDP la kodo mandunte bulo kono bari nga rajolu jele mine alon ko man sakundale la jora ngol besang iko be kalabante yalla iko to neutral tale fo mo wora jodi man sakundale ke satellite iko pour dunia beje bari meje eni la jamfo eni la warolu eni la kodi soto nte pa modu nin nata na platform to mimbe keri mi alon ko na studio boko ko kutubungo
mo min kantolu jibe mo kendo luto Gambia dimo luto carte fayla luto decision makers solto wol buke fambata de kata nyulu jibe because e buka kuma fo e sisol kono be faring konante yani hasidi yala anin greediness ka habu. Let us be content of what we have. Journalists le nyanta nyimbanko bondila through the fourth estate. But nin journalists all da malika meeting Eko Pamodu is the voice of the Mandinkas. I'm a proud Mandinko. Wallahi billahi. Na Mandinka yaka dianye. Na Mandinka yaka fasama. Na Allah subhanahu wa ta'ala tento. Pura yinke Mandinkot. Pura yinke Mandinkot. Anunga ala tento yinke Mandinkoti. Mbuka na murung. Kafo mbuka mfang express no ni Mandinka kamala. Nga ala tento ay mandika kama soni andembulu katambi kanto mali beti. I'm a proud Mandinka and I'm happy to be a Mandinka. Anumbe ala tento la pura yenke Mandinkoti kabirin ala benteke la Mandinkoti. Among interview ilaftaka kemuneti min diata ala yaka waleke ala mu ala zete ala ku waleke atel le konye ko baro ala le akaje nimmi ya soso ala le soso anin ala e minke Mandinkoti ngamira ka nyine kele America black lives matters ngamira be nyine kele kanu katuko munom racism ala le molu ke mo fingoti tubabo ko te fingojela ala le ntol ke Mandinkoluti hasidolu ko itenjela albenjela kotilo nyembanko munna bankole wuluta jande mandula do soto na manke jande komi amato la bankolu to nyami sasen sku se kuni andi do janyadi ando ala nga hakiloto ye momin kong wala be banga yaya jamme lota janna ko Mandinko nenete maralo kala jang nim Mandinko e maralo ke abe fala abita jahannama mune match more ning alaka sapu nyoy itebe equatorial Guinea man fa fodo kata jahannama ika kumbo I home sector faka sabu iko kuwa minta kala Gambia iko ite demonstration or tolerate la Gambia in your era but say maji ide utatunga foi ka fo APR sinkole ali finta ali ta demonstration ola badi ngala nga tonya fo APR sinkole fo ngala nyanda fo la yaya e tonya wule mo fo yaya kabiribe nyimbanko kay koy nenete demonstration o tolerate la mune bondi nyimbanko kay ka fo ntole APR sinkole ata demonstration ola ni lafta ngata demonstration ola bona equatorial Guinea yetambi nyaato andi mela kalabante yali ibe kankiling iko nga moje mi yalon ka be kal kan alquran la nyinna mala kal fulan jamata te halakita ko kude tale be kerin jang bari wo kude tata audio ro bonde abi kalila alala wala nan koto ke buba mfana mala nyindi ngo bonde daminde bari nyindi ngo de abala wululal alkiyama kol yandila aba kol yandila ala buka mu busa mola ba bari wulula be kanyine duwai dinken do to dunia bari kana dingo to dunia mi anonko abe kala sewura seti biringa audio moy modba audio passing na wala nanko gambian ko do fanan al fonyo dirima yala diri mone katu yorna no la audio lu e ba bonde la jay ba sambala jana e ba bonda jana e ba sambala jana bari yara fa nyi whatsapp groupe o fanan diri modu siata jele e katu yorna ndo la dorom ibe WhatsApp group oto ni ekilinje ya chika ya faijana ni ekilinje ya chika ya faijana ni ekilinje ya chika ya faijana wobe kala ko umpa mendi nyolo jana tamba nyolo alal ko kedla ni bal fala jumale sulata wala mo min lafita kude tala ngamira o kabula president na ala molle no umpa mendi nyolo ni wolbi ja wolbe lala wo kude tala le kan ne atara to nyale bara be tata nata e koy kanim banko le destabilize ajibe mini be tofo abe Mandinkadin masane kinde lafta coup d'etat kala masane kinde be army wato minna army chief of defense staff aman coup d'etat fa bori mo je na coup d'etat wasake masane tole yat nyin taram fambulu dimolu ibe tubabu dulto because of network o soniate bulle min diate ibe ngani yala nyimbanko e koy ke kalinin alquranol se halaki
ay muraye halaki ni me ki ko ate danne toluto ase ko laale fango be halaki alqur'ano manke tulun fent alqur'ano manke tulun fent so mbe min to don la fanyin article nyin finish la read la jang in sebo jang so another ko the said officers were said to have been committed between the year 2010 and 2011. Both Mr. Colley and William pleaded not guilty to both charges, whilst Mr. Manjam pleaded guilty to the charge of conspiracy, but pleaded not guilty to the charge of economic crime. Even my two. Mune asabu kiti yo man continue. King Colley, sibiti o sibiti. Sajire be sanna, bale be sanna, aita asombi boja ya, ani wo sunkutu ndengol membije ya beke babe kewtije, fo asombi ya sute. Wo sunkutu ndengol ani menulu ka babe kiwke, wolle nata ka appeal jamme, ka appeal asombi boja ye. Asombi boja wulita, atata yaya jamme ya nyoita koto, katandiala ko ngedani nyimun dingolete, kimma dingolete. Yara fan kimba malong asombi kolit asombi bojande so nyinna kana jang ni economic crime fanke president wala bama se wula yedani andum president o manyan na sonna wala president manyan na wakala na manke dictator that lays entirely on the judiciary very much so nyinnam kolte andum hani bi wakaitolu charges only everything is a sort of no court le kantuntenge soto jele momo tada high court between 2010 and 2011 King Colley versus the state ibata la jele wala Yankuba Colley moyba Yankuba Colley Yankuba Sonko Lamin King Colley IGP Mamoudou Diop atemera fang big investigation ole banda mamme ando ni investigation o min banda be finti la print media tate mela ni woy IGP tuji isalon ko nyim banko ne tata gele la kota ni woy Minister of Interior tuji isalo nyimbanko de to nyata sabati la koteng nyindulu baby tale ali nga fero ke nga tentendiro serun sungolu ngi bondi nyenan do ko kono serun ko sungolu ngi bondi nyenan do ko kono police o ni tata fam fo yesu itumi sunyaro la doro yesamba kito nyatli ngol ete manya na jini fo modu na koteng sako nada case drop muna ne case drop mane nero 310 million no wonder mbenna reporter kila karobela kinna bungo be dawda ngabe video le mparet andum lafale ka invite ka nyininka nyimbo sankarle ya lo yekodo bonde muntole kinne ne manta peacekeeping na yekodo bonde muntole aka kodo bonde muntole ka drive folu mutaka chabo fandi bago ko nanika wahale ka number plate o dada moli tabulo koto la ka foye ko nde fango kumwa number plate o dada moli tabulo dumala akonye pamodu niye nyinja doro ibem bayla do kola wallahi billahi mfana nga dua so wata katu nga mune jibe nga nala badi ya jibe ngo patu nga nyaka sinyanya ko be may hani taka ka joye tule so wala wakamala final warning Lamin King Colley ni be nyola family yatije badi yatije kuwo kutije ni tele nyimfo pandere mbaye pura ya safe kande silande wallahi billahi tallahi mansila soma nde sila la sininding katunte lata nyinnale ko nga fengo femfo nga be kisikisile abe koita nale andu nga tonyale sain mbe police olu dani la minna ning aning alaye dukare ni atratol lata le ko altol manke woti nga minfo alkana nyimbayde alna benno kiti dula kiti yoto albalo na wolto ko almu sungol lete albalo na wolto kalmu tapale lete Gambia moja lebi jam miya lonko
immaje police o be fentala mobulu kabirin bitikitiyol lombang kabirin mototiyol lombang kabirin saretitiyol lombang kabirin kenye bila lombang police o dan koy move dorong e ka fente bula wato doli ka mistake le fa ye wulolu muta ya bera fo be kodo soto la wori fanam bulde ñin nom Gambia police katu ko minamu police kungo bebe tollinne nin kungo tolta duma bebe tollale we need security sector reform wallahi ate kin koli ye munef modi akol landin la makamo bata nyaato landin munte koto maleti muna nambuka landin fo nkate fo mal landin na suñaroje ngete la tapale yaje mbe telefon ni nga landin taje lungo min na mba fola bari bimbe telefon kin koli foyni natal je foyni natal e kila osili min bole ya fondela mo IGPT kin koli have evidence of that kin koli buma yabde kin koli billahi wallahi tallahi kin koli soma yabe dinala won ne man may Pamodou Bojang dumay wax fen dumay def nakar dumay def lo xamne jadul man may Pamodou Bojang. I'm not that righteous, but I feel I am righteous when it comes to fight corruption in this country. And we are here to stay. Momo ya kensaf. Nga adam wala corruption of aman samba code la me alongo atelo the supreme guide in this country. Ila boss IGP Yankuba Sonko ala kalabante yalu ngefo janne. Muna ina man samba kitiola itoli yalo ne mimbe keri. You are the king. In the first place, ikatelong Brikama Sandusula al-Kalod. What's a keno? King Koli, Police Commissioner Traffic. King Koli, the politician. King Koli, the corrupt. And King Koli, the Alcalo of Santosu. The Alcalo of Santosu. Ning tinted glasses. Pour que la moto tinted. Normally, nyanta apply la yadila free when you are qualified. Ali anon ne nyim police ke ba king ko da kante charge jella for that every year. Billahi wallahi tallahi ninga fo akoma alama jannin fanobe anaba jannin wularobe kala ali kumo na kuwol nkata alala nga ala ken sedot sawo sang king ko li kante charge wuli saballa pour kan na moto vero le findi nimbe konoto mol kakanje for security reasons because do senja no janne nga tambi ay na motoje ay telefono kumandi ay afoy nyim moto karle babula kanale yembatu siloka bari wallahi billahi I have my evidence with me wala panderi mbay kana kin ko li baydo ko la way kana baydo ko la kin ko li bula abula nga dandala ye fonyo corruption ola bari kana baydo ko la yaninte fay nyoka kana baydo ko la $3,000 inka wala di kin kolila ay certificate o dinna akonye yaje nyin 3,000 o minjo mbe 2,000 o dila IGP la nte fambe 1,000 netal wallahi billahi je say ninko kinka kodol kolekle akaji IGP la malla fika nyim fono because na ethics but now nyim fango is part of the ethics yara fa nyin kante koleka faniyale fonye pour kan set up bari yamila ndesan nga folo da min bada naw ala akosi se mimbe kokolela arabulun tambuka na pour yo si se fay tubabulun tambuka na pour yo si se fay bari dabo kunda lunda mo fanantina la pour yo du si se fay sako baro kunda lunda ako Brikama modu man hanyin tala Pamodou Bojang is the most approachable man in Brikama. Yenja Dawda mbejela. Mbuka mo batal. Mbuka mo kalendi. Mbuka mo sunya. Bali la kalabante alto. Ako Pamodou mo buka hanya la Brikama.
mo kendo be hanyilan naddu bari nte mo satar lad sungolu te hanyilan bari nata nga nyimbeji be ali alo mune fama ya sabu bi hani bi kimbe police wallahi aman katati adimo ay minto lam famala nyindi ni wayen horma yam bunya walla la fo kiye tenkun kin tenkun ni man tenkun sain sai bita kasuko tombon ngoy ka lole kesi so kongoy ko you are the richest policeman in the Gambia school dropout kasi so konko ate he is the richest policeman in the Gambia the richest policeman ala boss nyol biji I chabolu fandi bago kono that I follow nata I got their testimonies. Yes. Okay. Then par on that, yes. Because Alaji, I don't want to be seen as an informer to the police. But the police jamale be okay kande. Kalabante yal. Mbe bile batukan. I got those evidence. I got the number plate. I got the certificate. King can charge me na $3,000 ane IGP kata tala. Ate famole nyim fonte. Ate famole nyim fonte de. Ane IGP kata da. Nde manke policity. Nde se minke no wolon ka corruption or chodi. Atuta police ole bulu yata kama. But what about when the police they themselves are corrupt? Yamara ninga chodi bitaje. Itetala woto. Wala king ya kiloto panderi mbay be bayla do ko lan ya kiloto IGP wotata la fafotata IGP de yenye mbungol min belo meci table londo koy table ni e bay police yala mune binakela ibe laban nale kanyim mbungol be kilin wafi. I don't want that. Keep your stolen houses barida bondin tela nde manke fulangot nde I'm here to stay. Kabri wato min netebe yaya jamme mako la jaybe Gambia dingolu torala ndebe yaya jamme kele ndikane walla nte netema bari nganyim fo model ko is gonna be an Egyptian scenario whereby yaya jamme minulu ya bondi ye minulu bondi wolle bina muruna e kanyim donno busa andu nyenne be kerim bi so walla last word for Panderi I don't have your time nyanta min be fo le yalon mod min ke la moy bayma wax ko ci wolof Panderi man mi Pamoudou Bojang aw ma sa jot man mi Pamoudou Bojang man dom bu baax la man mi Pamoudou Bojang man mangi topoto suma yaay topoto na suma baay be mu delu si boromam kon man Pamoudou Bojang betey si village la deka Brikama la judo munon na neka Brikama wante de ma baay Brikama ma ñew tok fi manduara ak suma yaay lu tax lolu pour ma mëna topto suma yaay parce que dafa maget su nekké Brikama dafa bari noise Brikama dafa bari nit ñi lolu tam ma isu suma yaay fini suma kër bu ma sampa suma yaay fa la nek bes bu nekka suba tel dama day jog dem suma yaay nuy ko ñaanal ko mom tam nuyuma ñaanal ma loolu la doom yépp buga loolu moo nekka doom yoo xam ne dañu correct Panderi man suma yaay even soo ko tiimee fetel du taxaw fale di wax ne pa duma dee def dara wante Panderi Mbay daa doon get ak Faacor na Mbay ñoom ñoo ko wax de man wax ma ñoom ñoo taxaw si diggi Gambia ñu ne Panderi Mbay ñun ñoo ko jur wante Panderi Mbay du suñu doom parce que doom den ko jur pour mu muna déggu la ba pare mu munu laa dimbale wante ñu ne Panderi Mbay bu mu demoon Amerika ba tey moomu Afra rek xaalis bu am rek mu dem jënd Afra mel ni ku musul lekka Afra loolu dëgg la bu mu nekkoon Gambia fii du dee lekka Afra
nani sangara rek du dee lekka afra so kooku suma accusé man a good son of Gambia like me koo xam ne dama naka laa ko waxee dama noom suma Gambia bi dama ko jàppale te fu mu nekk nii corruption fu munta nekk rek Pa Modou moom fa pour expose ko so Panderi lu ma laa wax ak yéen ñoo xam ne yéen yaa ngi déglu Panderi di ko gom ndeysaan wax leen Panderi mu ñëw Gambia mu ñëw delloo njukkal fu mu nekk nii daa doon get màgget na fàccoon na xama foofu fu mu nekk sax moom ni aje ngañem fo suru akamala pour isa moy Panderi Mbye tribalist la yéen ñoo xam ne di ko support yéen yëpp ay tribalist la you know di ma tuum de Pa Modou tribalist la Pa Modou du tribalist Pa Modou yaayam Pël la Pa Modou yaayam wolof la Pa Modou yaayam kii la ah wante wax leen Panderi billahi su tuubul waajuram yi Panderi du musa taka dina siisi de wante du taka mun na siisi de i ka fa ñaa di le siisi wale mag Panderi dina siisi de wante du laka loolu mooy problème bi so wala baadi wonu bi fanan ngafore konte mela jam bar sayin afele wato sit wala wo wato kan mbe danna janne foni ala en beni si wati koten bari ngami fo Panderi atul min yalon ko albe la moy kan dem len gen wakko Panderi billahi bula kenna bayil fen bayil añaan demal nga topoto sa waajuri waxal sa jabar mu bàyyi sàcca baaxut suy sàccee doo am doom bu baax de mel ni yow doo doom bu baax jërëjëf baadi ngolu mbe dan na janne ala baraka bake fo wati koten media le be Panderi bulu media le bente bulu media le be mbe bulu bari ntol man na media londe pour ka ke kelere mot bari ngan na media londe le ka Gambia bonde andi ngan na media londe le ka jon koyndi wala wokamala atol min yalon ko alka Panderi Mbye la moy mbe njulu labango dila atol bele la alter nim Panderi mume be ani minul yalon ko nay mandin ko lu ne wato menna e ka commande ka fay melni den ko tips suma hol nga wol be lonne wol be mu yiri fa so tolle alman tilo to di ala barka alman tinyan kula kairala alman sawol kelanye alman tankala fitinola alman sulu saji ma be tenkarana alman sungol be tenkarana alama ila suñarol ye murikan sungol be dawda alama alay be tenkere ni be tenkerenda alaw mari alay sungol be buruka ay be halaki wala badi ngolo ala baraka bake fo wati ko ten mbe danna janne babay Fatiha